Now let's discuss section B, sixth question. So sixth question lo examine how Qutub Shahi rulers laid the foundations for emergence of composite culture in Golconda అన్నాడు. దీంట్లో స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మెన్షన్ చేయమన్నాడు. సో ఈ క్వశ్చన్కి నేనేం రాశానంటే ఇంట్రొడక్షన్లో కుతుబ్ షాహీ రూల్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రూల్ అయిందని చెప్పి విత్ క్యాపిటల్ ఎట్ గోల్కొండ అని రాశాను. 1518 to 1687 విత్ క్యాపిటల్ ఎట్ గోల్కొండ అని రాశాను. అండ్ కాంపోజిట్ కల్చర్ ఎలా ఎమర్జెన్స్ అయింది అనేది ఎగ్జాంపుల్స్తో రాశాను అనమాట. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ కల్చర్. సో కాంపోజిట్ కల్చర్ ఫస్ట్ ఏంటి, లిటరేచర్లో తెలుగు పోయిట్స్కి ఎలా సపోర్ట్ చేశారు అని చెప్పి నేమ్స్ రాశారు, పోయిట్స్ నేమ్స్ అండ్ దేర్ రైటింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కందుకూరి రుద్రకవి, నెక్స్ట్ అద్దంకి గంగాధర్ అండ్ వీళ్ళ రైటింగ్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇలానే పొన్నకంటి తెలంగాణ ఆర్యుడు అండ్ హిజ్ రైటింగ్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో ఒక ముస్లిం రూలర్ తెలుగు పోయిట్స్ని, తెలుగు లాంగ్వేజ్ని ఎంకరేజ్ చేశాడు అనేది ఇక్కడ దీని ఎసెన్స్. సెకండ్ ఇట్లానే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకుంటూ కుతుబ్ షాహీ రూలర్స్ ఆల్సో నోన్ యాస్ తెలుగు సుల్తాన్స్, కూడా తెలుగు లాంగ్వేజ్కి ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల వాళ్ళని తెలుగు సుల్తాన్స్ కూడా అంటారు. అండ్ ఫెస్టివల్స్లో కానీ, ఫెస్టివల్స్ ఇప్పుడు మొహర్రం సెలబ్రేషన్ హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ కలిసి చేసుకుంటారు. సో దట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ కల్చర్. నెక్స్ట్ హౌ లాస్ట్ కుతుబ్ షాహీ రూలర్ అబుల్ హసన్ తానాషా రియలైజ్డ్ హిజ్ మిస్టేక్ అండ్ రిలీజ్డ్ కంచర్ల గోపన్న అని చెప్పి తర్వాత భద్రాచలం టెంపుల్కి ఫండ్స్ ఇవ్వడం కానీ అలాంటివి చేస్తాడు కదా, సో అది మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ముత్యాల తలంబ్రాలు అది ఇవ్వడము. అండ్ నెక్స్ట్ అక్కన్న మదన అని హిందూ అండ్ తెలుగు వాళ్ళకి హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఇచ్చారనమాట లాస్ట్లో తానాషా రూల్లో. సో మదన వాజ్ అ పేష్కార్. సో దిస్ వాజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంపోజిట్ కల్చర్. అండ్ హౌ Ibrahim Quli Qutub Shah is also known as Malki Barama. అని చెప్పి. అండ్ నెక్స్ట్ క్విజిన్లో కూడా న్యూ క్విజిన్ ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి సమోసా, షీర్ కుర్మా అనేవి ఎంటర్ అయినాయి టు తెలుగు క్విజిన్ అని చెప్పి రాశాను అనమాట, షీర్ కుర్మా. అండ్ క్లాతింగ్లో కూడా because of the large scale influx of migrants, కుర్తా పైజామా కానీ, సల్వార్ కమీజ్ ఇలాంటి డ్రెస్ కూడా ఫస్ట్ టైం తెలుగు ల్యాండ్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అని చెప్పి రాశాను అనమాట. సో లిటరేచర్లో కానీ, ఫెస్టివల్స్లో కానీ, పీపుల్ ఎట్ హయ్యర్ పొజిషన్స్ కానీ, ఇలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో రాశాను. నెక్స్ట్ ఇదే కంటిన్యూస్లో లాంగ్వేజ్ కూడా హౌ డెక్కాని ఉర్దూ అని చెప్పి డెవలప్ అయింది అని చెప్పి అది రాశాను. సో ఉర్దూ పోయిట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిరోజ్ అనుకుంటా ఉర్దూ పోయిట్. ఇలా రాసి కంక్లూజన్లో వాళ్ళ లెగసీ వల్లనే ఇప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ ఏరియాలో గంగా జముని తహజీబ్ అనేది ఇంకా ఉంది అని చెప్పి ఒక హార్మోనియస్ అండ్ ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ అనేది బిల్డ్ అయింది అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే త్రూ తెలంగాణ peasants armed struggle was deemed to be a result of local causative factors, Islamic ramifications were of national significance justified. సో దీనికి ఇంట్రడక్షన్లో ఏమిచ్చాయంటే రిజల్ట్ ఆఫ్ లోకల్ కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు కదా, అది ఎలాగో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి దాంట్లో, inequitable land ownership and social evils like vetti, and last phase వచ్చేసరికి రజాకార్స్. ఈ 3 అనేవి లోకల్ కాజేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పి ఇంట్రడక్షన్లోనే ఒక స్మాల్
సెక్షన్ అనేది అడ్రస్ చేశాను క్వశ్చన్లో. కానీ మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే రామిఫికేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నాడు కదా, సో మనం అది జస్టిఫై చేయాలి. సో రామిఫికేషన్స్లో ఏం రాసా అంటే, రామిఫికేషన్స్లో ఫస్ట్ ఏంటి, ఆబ్వియస్లీ ఈ తెలంగాణ అనేది ల్యాండ్ కోసం, తెలంగాణ పెసెంట్ స్ట్రగుల్ ల్యాండ్ కోసం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ లెడ్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ త్రూ వేరియస్ లెజిస్లేషన్స్ అని చెప్పి అది రాశాను. అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్ కానీ, రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్స్ అలాంటివి. సెకండ్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ భూదాన్ మూమెంట్ ఆఫ్ వినోబా భావే, అది కూడా రామిఫికేషన్ అన్నట్టు రాశాను, విచ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అండ్ ఇట్ spread to other parts of India from Telangana. So it was also an inspiration. Next, ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా చేయకపోవడం వల్ల నక్సలిజం అనేది కూడా నీకు తెలంగాణకి కానీ ఇండియాలో కానీ రావడం జరిగింది. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో రామిఫికేషన్ ఇండైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్, ఈ నక్సలిజం అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కూడా నక్సల్బారీ కదా, నక్సల్బారీ అప్రైజింగ్కి కూడా ఈ తెలంగాణ ఆర్మల్ స్ట్రగుల్ అనేది ఇన్స్పిరేషన్ అనేది రాశాను నేను. సో నక్సల్బారీ, చారు మజుందార్, వీళ్ళు కనుసానియర్, సో వీళ్ళకి ఇది ఇన్స్పిరేషన్ అని రాశాను. మనకి పాయింట్స్ లేనప్పుడు ఇంకా ఇలాంటివి రాయాల్సి వస్తాయి. చారు మజుందార్, ఇలా బ్రాడ్గా జరిగిన ఈవెంట్స్కి లింక్ చేసుకుంటూ దాని రామిఫికేషన్స్ అని చెప్పి రాశాను. అండ్ కంక్లూజన్లో కొంచెం మెజర్స్ తోటి, అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా తీసుకున్న డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్, ఇలాంటి వాటితోటి ఇవి రాసి ఇది షుడ్ బి ప్రమోటెడ్ అని రాశాను అనమాట. అంటే ఫ్రమ్ ద లెసన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద పెసెంట్ స్ట్రగుల్ అండ్ ద సబ్సిక్వెంట్ స్ట్రగుల్స్, అలాంటివి ఉండద్దంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కానీ, కన్సాలిడేషన్ త్రూ కోఆపరేటివ్స్ కానీ, అలాంటివి చేయాలి అని చెప్పి ఒక వే ఫార్వర్డ్ ఇచ్చాను అనమాట. కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్, ఇది 7th క్వశ్చన్. నో 8th క్వశ్చన్, దీంట్లో చాయిస్ అనమాట. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా నాకు స్టోరీ తెలుసు, బట్ ఇక్కడ అది మెయిన్ డిమాండ్ కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్మక్క సారక్క జాతర గురించి రాయాలి, మోస్ట్లీ జాతర అండ్ హౌ ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ టెస్టిమనీ టు ట్రైబల్ ఐడెంటిటీ. సో నాకు దీని మీద అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, బట్ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ సమ్మక్క సారక్క జంపన్న ఈ స్టోరీ తెలుసు, బట్ అది ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు. సో నేను 8A చూస్ చేసుకున్నాను, కొంచెం అనలిటికల్గా రాయొచ్చని. సో అనలైజ్ ద వే ఇన్ విచ్ ద సోషల్ అండ్ కల్చరల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఎవాల్వ్డ్ అండర్ శాతవాహనాస్ అండ్ ఇక్ష్వాకుస్ అన్నాడు. సో దీంట్లో కూడా మనం 2 పార్ట్స్గా అడ్రస్ చేయాలి, ఫస్ట్ సోషల్, తర్వాత కల్చరల్ లైఫ్. సో దీనికి నేను ఏం రాశానంటే, ఇంట్రడక్షన్లో శాతవాహనాస్ ఏ టైంలో ఎమర్జ్ అయ్యారు, శాతవాహనాస్ అండ్ ఇక్ష్వాకుస్ ఏ టైంలో ఎమర్జ్ అయ్యారు, వాళ్ళ క్యాపిటల్స్ ఏంటి అని ఇంట్రడక్షన్ రాశాను. శాతవాహనాస్, ఇక్ష్వాకుస్ ఇద్దరిది మెన్షన్ చేశాను. సో వాళ్ళ ఏ పీరియడ్ నుంచి రూల్ చేశారు అండ్ వాట్ ఈస్ దర్ క్యాపిటల్ అని. తర్వాత బాడీలో ఫస్ట్ సోషల్ లైఫ్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది అని చెప్పి. సో సోషల్ లైఫ్లో సబ్ పార్ట్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ రిజిడ్ డ్యూ టు ద ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ అవుట్సైడర్స్ కానీ, లేకపోతే రిజిడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ కానీ, దీనివల్ల క్యాస్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ రిజిడ్ అని రాశాను. తర్వాత ఆ మైగ్రేషన్ రావడం వల్ల కూడా న్యూ క్యాస్ట్ ఎమర్జ్ అయినాయి అని కూడా రాశాను, శూద్రాలో న్యూ క్యాస్ట్ ఎమర్జ్ అయినాయి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ విమెన్లో ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ అనేది కంటిన్యూ అయింది, అండ్ మ్యాట్రినోమీ అనేది ఉంది కదా, అది కూడా కంటిన్యూ అయింది. మ్యాట్రినోమీ లైక్ హౌ గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి కానీ, వశిష్ఠ పుత్ర పులమావి అలాంటివి నెక్స్ట్ ఇక్ష్వాకుస్ కూడా కంటిన్యూ చేశారని. అండ్ రాయల్ ఉమెన్ హ్యావ్ మోర్ లిబర్టీ అండ్ మోర్ పవర్స్ అని చెప్పి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి శాతవాహనాస్లో గౌతమి బాలసిరి అండ్ నాగనిక అని,
నాగనిక షీఈ్ వైఫ్ ఆఫ్ శాతకర్ణి వన్. సిమిలర్లీ ఇక్ష్వాకులో కూడా నాకు నేమ్ గుర్తురావట్లేదు, అందులో కూడా విమెన్ శాంతిశ్రీ అలా ఉంటారు. సో హౌ దే హ్యాడ్ వీల్డెడ్ పవర్స్ అని చెప్పి రాశాను. అండ్ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినాయి అని చెప్పి రాశాను ఫ్రమ్ శాతవాహన టు ఇక్ష్వాకు. ఈ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ వల్ల ఫ్యూడలిజం అనేది స్ట్రెంథన్ అయింది తెలుగు రీజన్లో. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ టు బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ కానీ, బ్రాహ్మణ్స్ కానీ, లేదా టెంపుల్స్ ఇలాంటి వాటికి ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూడలిజం అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇది సోషల్ లైఫ్. అండ్ కల్చరల్ లైఫ్లో రిలీజియన్ ఏంటి, రివైవల్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజం ఆర్ భగవతిజం అని చెప్పి రాశాను. బుద్ధిజం అనేది డిక్లైన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో ఇక్ష్వాకు టైంకి వచ్చేసరికి బుద్ధ వాజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ వన్ యాజ్ ది అవతార ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. సో దీనివల్ల కూడా బుద్ధిజం కొంచెం డిక్లైన్ అయింది అని రాశాను. అండ్ లాంగ్వేజ్లో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ ఇక్ష్వాకుస్ టు శాతవాహనస్ టు ఇక్ష్వాకుస్, Prakrit language. Prakrit was official language of Shatakarnis, but it was replaced by Sanskrit as official language అని చెప్పి రాశాను. అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ప్రైమరీగా శాతవాహన టైంలో చైత్యాస్, విహారాస్ అలా ఉండేవి, కేవ్ టెంపుల్స్ లాంటివి. బట్ ఇక్ష్వాకు వచ్చేసరికి ఒక టెంపుల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి, స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్స్ లాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుష్పభద్ర టెంపుల్ అని ఉంటుంది, ఇట్ వాస్ బిల్ట్ అండర్ ఇక్ష్వాకుస్. సో రాక్ కట్ కేవ్స్ నుంచి కొన్ని టెంపుల్స్ వచ్చినాయి, ఇండిపెండెంట్ టెంపుల్స్. సిమిలర్లీ అదర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా పెరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే యూస్ టు ప్లే చెస్, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్. సో ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల లైఫ్ కూడా మోర్ హోలిస్టిక్ అయింది అని చెప్పి రాశాను. అండ్ కంక్లూజన్లో డిస్పైట్ చేంజెస్ అని చెప్పి దేర్ ఇస్ ఆల్సో కంటిన్యూటీ అని. సో బ్రాడ్గా ఏంటంటే చేంజ్ విత్ కంటిన్యూటీ అనేది చూస్తాము మనం ఫ్రమ్ శాతవాహనస్ టు ఇక్ష్వాకుస్ అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేశాను. అంటే నాట్ జస్ట్ చేంజెస్, కంటిన్యూటీ కూడా ఉంది అని చెప్పి. కొన్ని కంటిన్యూటీ, కొన్ని చేంజ్ విత్ కంటిన్యూటీ. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. సో 9th క్వశ్చన్లో కూడా 2 ఉన్నాయి. దాంట్లో నేను ఫస్ట్ చూస్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్ అనేవి నాకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి అది కొంచెం తరోగా చదివాను అనమాట. సో ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. డ్యూయల్ రోల్ అని అడిగాడు. ఫస్ట్ ఏంటంటే హౌ హీ అపీజ్డ్ బ్రిటిష్ అనేది ఫస్ట్ మనం అడ్రస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హౌ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ హీ హాస్ ఫర్దర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది సెకండ్ పార్ట్ మనం అడ్రస్ చేయాల్సిందే. సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ వాడు అడిగిన సబ్ పార్ట్ ఏంటి, వాడు ఇక్కడ బ్రిటిష్ కొలోనియలిజం వాజ్ అట్ ఇట్స్ హైట్ అన్నాడు. సో ఇది కూడా అడ్రస్ చేయాలి. సో ఇంట్రడక్షన్లో అడ్రస్ చేశాను అనమాట. వై ఇట్ వాజ్ అట్ ఇట్స్ పీక్, ఆ టైంలో ఏమేమి జరిగినాయి అనేది గుర్తు తెచ్చుకొని అది రాశాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి, దే హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సప్రెస్డ్ 1857 రివోల్ట్. 1857 రివోల్ట్ అనేది సప్రెస్ చేశారు ఆ టైంకి, మిడ్ 19th century. అండ్ ఇట్ వాస్ డైరెక్ట్లీ, ఇండియా వాజ్ నౌ అండర్ డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ రూల్. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ because of which British colonialism was at its height. Next, they defeated all the major Indian rulers anamata, like Marathas gaani, Sikhs gaani, Mysore, Bengal. So ivanni అయిపోయినాయి ఇప్పటికి. So there was no challenger for them. And Dalhousie rule లో కూడా బ్రిటిష్ కన్సాలిడేటెడ్ అనమాట their rule through doctrine of lapse అలాంటివి పాలసీస్. Now
ఫస్ట్ డ్యూయల్ రోల్ అనేది అడ్రస్ చేయాలి. డ్యూయల్ రోల్ ఏంటి? ఫస్ట్ అపీస్మెంట్. హౌ హీ అపీస్డ్ బ్రిటిష్ అంటే ఫస్ట్ అపీస్మెంట్, అది మనం జస్టిఫై చేయాలి. సో దీని మీద ఎక్కువ పాయింట్స్ లేవు నాకు, బట్ స్టిల్ మేనేజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ హౌ హీ హెల్ప్డ్ బ్రిటిష్ డ్యూరింగ్ 1857 రివోల్ట్. మనకి హైదరాబాద్ రీజియన్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది, బట్ నిజాం టుక్ ఏ ఫర్మ్ స్టాండ్ దట్ దే విల్ నాట్ సపోర్ట్ ద రిబేలియన్ అని చెప్పి. సో దీంతో సలార్ జంగ్ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేశాడని చెప్పి రాశాను, బై ఫర్మ్లీ స్టాండింగ్ బిహైండ్ బ్రిటిష్ అని. సెకండ్, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ద నిజాం స్టేట్ డ్యూరింగ్ సలార్ జంగ్ 1. క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ స్కూల్స్ పెట్టడం, కాలేజ్ పెట్టడం కూడా స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్, బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్కి ఫుల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం కానీ, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఆర్మీకి మనీ ఇవ్వడం కానీ, అలాంటివి, సెక్యూరిటీ అలాంటివి అన్నీ సలార్ జంగ్ టైంలో బాగా చేశారు అన్నట్టు రాశాను. ఇంకొక 1-2 పాయింట్స్ రాసుంటారు, బట్ గుర్తులేదు. నౌ అదర్ పార్ట్ ఏంటి? ఫర్దరింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కదా. సో దీనికి జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే హౌ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్డ్, అంటే రైల్వే ఎక్స్పాన్షన్ అనేది చేశారు ఫ్రమ్ వాడి టు సికింద్రాబాద్, రైల్వే అవ్వడం కానీ. బ్రిటిష్ ఆల్సో హ్యాస్ క్యాన్సల్డ్ 50 lakh డ్యూస్ విచ్ ఆర్ టు బి పేడ్ బై నిజాం. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేశారు. And they released Raichur and Usmanabad from their control, and they have handed it over to Salar Jung and Nizam. Raichur, Usmanabad. Next, administrative reforms కూడా చేసుకోవడం జరిగింది విత్ బ్రిటిష్ సపోర్ట్. లైక్ 4 subas కానీ, 18 జిల్లాస్, 14 డిపార్ట్మెంట్స్ విత్ మినిస్టర్స్. అండ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది, లైక్ రిడక్షన్ ఆఫ్ శాలరీస్ కానీ, ఎంప్లాయీస్, రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ సెటప్ చేయడం, డైరెక్ట్ రెవెన్యూ ఫార్మింగ్ తీసేసి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్ తీసుకురావడము. సో ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ అనేవి స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రమోట్ చేస్తాయని రాశాను. కంక్లూజన్లో ఏం రాశానంటే, ఒక ఫ్యాక్చువల్ డేటా తెలుసు నాకు. బికాస్ ఆఫ్ సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్ స్టేట్ రెవెన్యూ అనేది 3.5 times ఇంక్రీజ్ అయింది ఫ్రమ్ 1853 to 1883. So in 30 years, the revenue has increased 3.5 times. So it's evidence or proof that Salar Jung 1 reforms అనేవి వర్క్ అయినాయి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్. సో దీనికి నేను సెకండ్ 10 year రాశాను. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద దళిత్ మూవ్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ స్ట్రైవ్డ్ ఫర్ సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అండ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ అని. సో ఇది కూడా 2 separately అడ్రస్ చేయాలి. సోషల్ కాన్షియస్నెస్ ఒకటి అండ్ పొలిటికల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఒకటి. అండ్ ఈ దాంట్లో నాకు ఎక్కువ కంటెంట్ లేదనమాట. మోస్ట్లీ భాగ్యరెడ్డి వర్మ అండ్ హిస్ ఇనిషియేటివ్స్ ఒకటే తెలుసు నాకు స్పెసిఫిక్గా. సో మిగతావన్నీ కొంచెం జనరిక్గా రాశాను పాయింట్స్. సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్, పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్, ఈ 2 సపరేట్గా అడ్రస్ చేశాను. పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్. సో ఈ సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్లో భాగ్యరెడ్డి వర్మ అండ్ హిజ్ ఇనిషియేటివ్స్ అలా రాసి జనరిక్ పాయింట్స్ రాశాను. లైక్ ఆది హిందూ మూమెంట్ కానీ, ఆది హిందూ మూమెంట్, జగన్ మిత్ర మండలి, అది నెక్స్ట్ పంచమ అని యూసేజ్ వర్డ్ని తీసేసి ఆది హిందూ అని రిప్లేస్ చేయడము. సో ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేది జరిగింది అని చెప్పి రాశాను. అండ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్లో హౌ ద లోవర్ కాస్ట్ లైక్ దళిట్స్ వర్ మేడ్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ రైట్స్ అని చెప్పి, సో వాళ్ళ రైట్స్ మీద కాన్షియస్నెస్ రావడము. అండ్ హౌ దే హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ త్రూ వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పి అవి రాశాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. హౌ దే యాక్టెడ్ యాజ్ ప్రెషర్ గ్రూప్, పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కానీ. సో దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ దేర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని చెప్పి. హౌ ఆంధ్ర మహాసభ మీటింగ్స్లో దే వర్ ఏబుల్ టు రేజ్ దేర్ వాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆంధ్ర మహాసభ దాంట్లో
through the initiative of Bhagirathi Verma, they were able to pass a resolution calling for the banning of untouchability. సో అన్టచబిలిటీ అనేది బ్యాన్ చేయడానికి ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు త్రూ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ భాగ్యారెడ్డి వర్మ. సో ఇలా రాసి ఇంకా జనరిక్ పాయింట్స్ రాసి ఇది ఇట్లా కంక్లూడ్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సెక్షన్ బి.